హాయ్ అందరికీ నమస్తే నా పేరు సంజన తిను మా చెల్లి హాయ్ నా పేరు సాహితి తిను మా అక్క we're two sisters అను మేము అమెరికాలో ఉంటాము So welcome back to our channel, everyone. And if you're new to our channel, please make sure to like and subscribe and meet family and friends so go to share చేసుకోండి. Also, all of our videos have English subtitles. And those subtitles will be available within 24 hours of us posting our video. So ఇది మన first video అన్నమాట మన మా చేతి వంట series లో. And మేము ఈ first videoలో we decided to cook specialty dishes from Telugu states. So మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ and తెలంగాణ రెండు states నుంచి we cook specialty dishes. And these specialty dishes we use farm fresh organic vegetables. So let's get into the video. So మేము ఇప్పుడే లక్ష్మీకాంత్ పోతిరెడ్డి అంకుల్ వాళ్ళ గార్డెన్కి వచ్చాము అండ్ అంకుల్ గార్డెన్ చాలా పెద్దది and it's all in his backyard. చాలా బాగుంటుంది అంకుల్ గార్డెన్ and he has a lot of experience gardening. So అంకుల్ మీరు చాలా లోకల్ గ్రూప్స్ అన్ని రన్ చేస్తారు కదా అందరికి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు సో మీరు లైక్ మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్పండి ఎట్లా ఇన్స్పైర్ అవ్వారు ఎట్లా స్టార్ట్ చేశారు అని నేను బేసికలీ అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ తిరుపతిలో చేశానమ్మా తర్వాత మాస్టర్స్ వచ్చేసి బెనారస్ యూనివర్సిటీలో అగ్రికల్చర్ ఎంటమాలజీ చేశాను తర్వాత యూఎస్కి వచ్చి 1983లో తర్వాత కంప్యూటర్ సైన్స్ చేశాను తర్వాత మరి ఇప్పుడు షేర్ మార్కెట్లు వాటితో చేస్తుంటాను తర్వాత లాస్ట్ 23 ఇయర్స్ నుంచి తర్వాత నాకు మెయిన్లీ అగ్రికల్చర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చిన్నప్పటి నుంచే ఉన్నింది నాకు సో ట్రాక్టర్తో ఫార్మ్ చేయడము 50 ఇయర్స్ బ్యాకే నేను అక్కడ 500 acres అట్లా మేనేజ్ చేసేవాడిని సో అన్ని క్రాప్స్ ఫీల్డ్ క్రాప్స్ మిల్లెట్స్ అన్ని వెజిటేబుల్స్ అన్నీ గ్రో చేసేవాడిని చిన్నప్పటి నుంచి పల్సెస్ అన్నీను సో దట్ ఆ ఇన్స్పిరేషన్తో నేను బిఎస్ఏజీనే జాయిన్ అయ్యాను నేను బ్యాంకు అవన్నిటికీ పోకోకుండా జాబ్స్కు ఐ స్టిక్ ఆన్ టు ది అగ్రికల్చరు అప్పటి నుంచి నేను ఫీల్డ్స్ మారినా కూడా నేను పార్ట్ ఆఫ్ ది హ్యాబిట్ గార్డెన్ గ్రూప్స్లో ఉంటూ గార్డెన్స్ గ్రో చేస్తూ ఆర్గానిక్ గార్డెన్స్ తర్వాత అందరికీ ఫార్మ్స్ అందరికీ వెళ్ళి అక్కడ అడ్వైజ్ ఇస్తూ ఫ్రూట్స్ ఓలరికల్చరు అంటే ఫ్లవర్స్ ఫ్లోరికల్చరు తర్వాత వెజిటేబుల్స్ గార్డెన్ ఇవన్నీ ట్రీస్ ఇవన్నిటికీ హెల్ప్ చేస్తుంటాను లోకల్గా ఇండ్లకు పోయి కూడా ఇక్కడ నేను ఆర్గానిక్ గార్డెనింగ్ మాత్రమే చేస్తాను ఒక 16 to 20 డిఫరెంట్ వెజిటేబుల్స్ అన్నీ గ్రో చేస్తాను డిఫరెంట్ వెరైటీస్ మామూలుగా వెబినార్స్ ఇస్తుంటాను అప్పుడప్పుడు క్లాసెస్ ఇక్కడ లోకల్గా మా ఇంట్లోనే కిడ్స్కు వీళ్ళందరికీను మామూలుగా ట్రైనింగ్ కూడా ఇస్తుంటాను పిల్లలకు ఎడ్యుకేషన్ ఆ మాదిరిగాను సో దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ లోకలీ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ ఫర్ ది లాస్ట్ 30 years ఐ బీన్ డూయింగ్ దిస్ సో దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ Yeah, so uncle not only does he help locally, కానీ తను చాలా famous internationally కూడా తను చాలా international groups లో కూడా ఉన్నారు సో లైక్ PGPE అని ఇంకా మిగతా వాటిల్లో కూడా ఉన్నారు కదా నేను బేసికలీ ఇంటర్నేషనల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయమ్మా దాంట్లో సైంటిస్ట్ గ్రూప్స్లో అప్పుడప్పుడు సెమినార్స్కి వెళ్తుంటాను PGPR గ్రూప్ అని ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గానిక్ సస్టైనబిలిటీ దాని గ్రూప్స్ గురించి బయో పెస్టిసైడ్స్ బయో ఆర్గానిక్స్ అన్ని వాటి గురించిను తర్వాత అగ్రికల్చర్ ఎంటమాలజీ గ్రూప్ అగ్రికల్చర్ పెథాలజీ సైంటిస్ట్ గ్రూప్స్లో ఇన్నిట్లో ఉండి అక్కడ అక్వైర్ చేస్తుంటాను నాలెడ్జ్ అంతాను అక్కడ పార్టిసిపేట్ చేసి వాళ్ళకు ఎక్స్పీరియన్స్లు అన్నీ చెప్తుంటాను నా ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో ఆ విధంగా ఐ కీప్ ఇన్ టచ్ విత్ దెమ్ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ అండ్ ఐ హెల్ప్ పీపుల్ అవుట్ సైడ్ అండ్ ఐ డిసిమినేట్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ది లోకల్ పీపుల్ హియర్ ఇక్కడ కూడా సో అంకుల్ తన గార్డెనింగ్ అండ్ తన నాలెడ్జ్తో హీ ఇన్స్పైర్డ్ సో మెనీ పీపుల్ అరౌండ్ దిస్ ఏరియా టు గార్డెన్ తనని చూసి చాలా మంది గార్డెన్ చేశారు గార్డెనింగ్ స్టార్ట్ కూడా చేశారు సో లెట్స్ గో చెక్ అవుట్ హిస్ గార్డెన్ నౌ
So you might be wondering, why is this girl standing in the middle of a rainy day? ఎందుకు వర్షం పడుతున్నా బయట నిలబడింది అనుకుంటున్నారు అని నాకు తెలుసు. But that's okay because మేము ఈరోజు మా అంకుల్ గార్డెన్కి వచ్చాము. అండ్ అంకుల్ సో గుడ్ అట్ గార్డెనింగ్. తనకి చాలా చాలా బాగా వచ్చు గార్డెన్ చేయటము. అండ్ మీరు నా బ్యాక్గ్రౌండ్లో దిస్ ఇస్ జస్ట్ అ స్మాల్ పార్ట్ ఆఫ్ హిస్ హ్యూజ్ గార్డెన్. మామూలుగా ఇంకా చాలా పెద్దది ఉంటుంది, కానీ ఇప్పుడు సీజన్ వైండ్ డౌన్ అవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు అంత బాగా గ్రో అవ్వట్లేదు ఎందుకంటే సీజన్ ఆల్మోస్ట్ వస్తుంది. కానీ మీకు ఉన్న వాటిల్లో చూపిస్తున్నాను ఏమేమి ఉన్నాయని. సో ఇక్కడ చూస్తున్నట్టయితే ఇది మొత్తము దిస్ ఇస్ ఆల్ సొరకాయ. చూడండి అసలు చాలా, ఇది జస్ట్ బుడ్డ సొరకాయ, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి పైన. సో నాకైతే మన తెలుగు వంటల గురించి ఆలోచిస్తే ఫస్ట్ వచ్చేది మైండ్లోకి ఒకటే, అండ్ దట్ ఈస్ గోంగూర. సో లక్ష్మీకాంత్ పోతిరెడ్డి అంకుల్ దగ్గర చాలా గోంగూర ఉండిద్ది. అండ్ యూ కెన్ సీ లైక్ ఇక్కడ రెడ్ గోంగూర ఉంది అండ్ ఇక్కడేమో వైట్ గోంగూర ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను లక్ష్మీకాంత్ అంకుల్ దగ్గర మన తెలుగు ప్లాంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో అడగబోతున్నాను. అండ్ ఇక్కడైతే నాకు మ్యాంగో ట్రీ కనిపిస్తుంది. సో యూ కెన్ సీ దిస్ మ్యాంగో ట్రీ చాలా గ్రో అవుతుంది అండ్ ఇట్స్ సో క్యూట్. లైక్ చాలా పెద్దదైనప్పుడు ఇంకా చాలా బాగుంది చూడటానికి. అండ్ ఇప్పుడు లక్ష్మీకాంత్ అంకుల్ హీస్ హోల్డింగ్ అ తమలపాకు ప్లాంట్. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్టయితే లైక్ ఆకులన్నీ చాలా పెద్దగా చాలా ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి. అండ్ తమలపాకు ఏమేం పర్పస్కి వాడతారు అంకుల్? మామూలుగా ఇది భోంచేసిన తర్వాత డైజెషన్ ఈజీ అయ్యేదానికోసము తమలపాకును వక్కలు సున్నము అవి వేసుకొని వాడతాం అన్నమాట. 1 or 2 లీవ్స్ ఈచ్ టైం, మార్నింగ్ అండ్ నైట్ ఈవినింగ్. తర్వాత రిలీజియస్ పర్పస్ అన్నిటికీను ఇది వాడతారు అన్నమాట. పెళ్ళిళ్ళలోను టెంపుల్స్ దగ్గర అన్నిటిలో. యా, అండ్ ఇది ట్రీ లాగా కాదట్టుంది. ఇది వీక్ క్లైంబర్ కాబట్టి దిట్ నీడ్స్ సపోర్ట్. సో it is climber అన్నమాట. సో it needs support to grow. As you guys can see, ఇది లాస్ట్ సీజన్స్ గార్డెన్ అన్నమాట. ఇప్పుడు వైండ్ డౌన్ అవ్వింది, కానీ లాస్ట్ సీజన్ ఎంత బాగుందో చూడండి. And then on this side of the garden, ఇక్కడైతే అన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కర్రీ లీవ్స్ ఉన్నాయి. ఈ కర్రీ లీవ్స్ మొత్తము ఒక్కొక్క వెరైటీ అన్నమాట, జస్ట్ లైక్ ద చిల్లీస్. అండ్ దెన్ మై ఫేవరెట్ ప్లాంట్ కాకరకాయ ప్లాంట్ ఇక్కడ ఉంది. సో అంకుల్ ఈ వెజ్జీస్ అన్నీ ఇచ్చారు, ఆల్ ది ఆంధ్ర స్పెషల్ వెజిటబుల్స్, ఎందుకంటే ఆంధ్ర వంట చేయమని చెప్పారు. సో దిస్ ఈజ్ సొరకాయ, అండ్ దెన్ లోపల పొట్లకాయ, వంకాయ, టమాటో, గోంగూర, అన్ని చిల్లీస్ కూడా ఇచ్చారు. సో లెట్స్ గో మేక్ సమ్ యమ్మీ కర్రీస్ నౌ. సో మేము ఇప్పుడే వచ్చాము, 30 minutes అయింది అంకుల్ హౌస్ నుంచి వచ్చి. And look at all the vegetables that he gave us. Yeah, so like sorkailu, potlakailu, and we have gongora and vankai, tomato and chilies, and also karipaku. Yeah, so ee anni mana Andhra special vegetables kabatti, and they're so fresh. Anni fresh ka organic vegetables uncle garden lo. Andukane memu 4 varieties cheyabothunnamu. Yeah, so first sorkai papu chestunnamo, and then gongor pachadi. And then potlakaya perugu pachadi and vankai fry chestamu. Alright, so let's get started. First ఏంటంటే prep చేసుకోవాలంతా. Yeah, so let's cut everything up. Yes. So మీలో ఎవరికైనా గార్డెన్ ఉందా? Let us know in the comment section below. ఎందుకంటే మాకు గార్డెన్, we tried to garden like 2-3 years బ్యాక్ ట్రై చేసాం గార్డెన్ చేయడానికి, బట్ అదంత వర్క్ అవ్వలేదన్నమాట. జస్ట్ 2-3 వెజిటబుల్స్ వచ్చి ఆగిపోయింది, జస్ట్ అని రాలేదు, అందుకని వదిలేసాము.
కానీ ఇండియాలో అయితే మా ఇద్దరు గ్రాండ్ పేరెంట్స్ లైక్ అమ్మమ్మ తాతయ్య అండ్ నాయనమ్మ తాతయ్య వాళ్ళిద్దరు చాలా బాగా గార్డెన్ చేస్తారు. ఇద్దరు హోమ్స్లో జామకాయ చెట్లు, మల్లెపూల చెట్లు, బనానా చెట్లు కూడా ఉన్నాయి మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో అయితే. లైక్ చాలా చాలా వెజ్జీస్ అన్నీ గ్రో చేస్తారు, బాగుంటుంది. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు మాకు జింజర్, గార్లిక్ అండ్ చిల్లీస్ స్మాల్ పీసెస్ కావాలి. అండ్ అవి చేయడానికి I'm gonna put them in the food processor, so ఫాస్ట్గా అయిపోయింది. సో మీకు కనిపించినట్టు దిస్ ఇస్ ఆల్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ దట్ వీ ప్రెప్డ్. సో మేము చిల్లీస్, గార్లిక్, జింజర్ అన్నీ ఫుడ్ ప్రాసెసర్లో వేసాము. అండ్ దెన్ ఇక్కడైతే వంకాయలు సాల్ట్ వాటర్లో యాడ్ చేసాము. అండ్ దెన్ ఆనియన్స్, సొరకాయ, టమాటో కట్ చేసి కొరియాండర్ కూడా కట్ చేసాము. అండ్ దెన్ ఈ పొట్లకాయలో పసుపు, దాని తర్వాత ఉప్పు యాడ్ చేసాము. And then now for the sorakai pappu, I'm going to add tur dal add chestunanu. So this is going to be 1 cup of tur dal add chesta. And 1 cup add chesesanu. Idi wash chesi 1 cup ki 2 cups water add cheste chala baga vachiddi pappu. యూజువలీ బయటికి వాటర్ ఫ్లో అయింది కదా, కానీ 1 కప్కి 2 cups యాడ్ చేస్తే ఫ్లో అవ్వదు బయటికి. ఆల్రైట్, సో 1 cup తువర్ దాల్లో 2 cups వాటర్ యాడ్ చేశాను. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆర్గానిక్ తువర్ దాల్. అండ్ దెన్ దాంట్లో కొంచెం మెంతులు, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ 1 teaspoon. అండ్ దెన్ దాంట్లో మొత్తము కట్ చేసిన సొరకాయ, టమాటో యాడ్ చేస్తున్నా. అండ్ దెన్ a little bit of onion. కొంచెం ఒక 2 teaspoons ఆనియన్స్ యాడ్ చేస్తున్నా. సో ఆనియన్స్తో పాటు ఐమ్ యాడింగ్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ గ్రీన్ చిల్లీ. సో ఇది కూడా ఎక్కువ అక్కర్లేదు, 2 teaspoons యాడ్ చేస్తా. అండ్ దెన్ విత్ దాట్ ఐమ్ యాడింగ్ కొంచెం పసుపు, జస్ట్ లైక్ అ లిటిల్ బిట్, ఒక pinch of పసుపు. దాని తర్వాత మమ్మీ ఆల్రెడీ చింతకాయలతో చింతపండు తీసింది, సో we're gonna add a little bit of that. Yeah, 4 teaspoons చింతపండు. ఓకే, సో కారం యాడ్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఈజ్ లైక్ ఆల్రెడీ పచ్చిమిరపకాయలు యాడ్ చేసాం కాబట్టి కొంచెం కారమే, ఒక 1/2 teaspoon కారం. ఓకే, సో దాట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు మూత పెట్టేసి కుక్ చేయటమే. ఆల్రైట్, సో పప్పు కుక్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మిగతా కూరలు మొత్తం చేద్దాము. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు మన గోంగూర పచ్చడికి కావాల్సింది చేస్తున్నాను. First, I'm going to put a little bit of oil, chala koncham. Okay, and ippudu deentlo I'm gonna add 12 red chilies. Okay, so 12 I add chesanu. And then I'm gonna add 1 tablespoon of minapoppu. And then I'm gonna add 1 tablespoon of chana dal. And then 1 teaspoon of jeera. And 1 teaspoon of mentulu. And then also 1 teaspoon of coriander seeds. Okay, so ఇది ఫ్రై అయిపోయింది. I'm gonna put it aside in a separate plate. సో ఇప్పుడు మేము తాలింపు పక్కన పెట్టేసాము. అండ్ ఇప్పుడు నేను గోంగూరని యాడ్ చేస్తున్నా. సో యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ముందల ఇది మొత్తం కంప్లీట్గా డ్రై చేసుకొని వాష్ చేసిన తర్వాత కొంచెం ఆయిల్ వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి కాసేపు. బట్ ఇది కొంచెం వెట్గా ఉంది, సో మేము ముందలే ఇది వేసేసి తర్వాత కొంచెం కుక్ అయిన తర్వాత కొంచెం ఆయిల్ వేస్తాము. చూడండి గోంగూర ఎంత బాగుందో, చాలా ముషిగా అయిపోయింది, మొత్తం కుక్ అయింది. ఇప్పుడు మనం ముందల తీసి పెట్టుకునే తాలింపుని మిక్సీలో వేసేసి we're gonna mix everything together. This is the gongura that we took out, and ఇది మనం ఫస్ట్ చేసుకునే తాలింపు. ఇప్పుడు నేను దీంట్లో ఒక 1.5 teaspoon సాల్ట్ వేస్తున్నా. అండ్ ఇది ఫస్ట్ ఒకసారి మనం
బ్లెండ్ చేసుకోవాలి మొత్తం. ఓకే, సో ఇది పౌడర్ అయింది. అండ్ ఇన్ దిస్ we're gonna add some garlic. సో ఒక 1 clove garlic. అండ్ దెన్ కొంచెం ఆనియన్స్ కూడా వేస్తున్నాను. సో ఒక 2 teaspoons ఆనియన్స్ సరిపోయింది. సో ముందర మనం తీసుకున్న తాలింపుని బ్లెండ్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో మన గోంగూర యాడ్ చేసి మొత్తం బ్లెండ్ చేయాలి. రైట్, సో ఇప్పుడు వంకాయ కూర స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. సో స్టవ్ లోలో పెట్టుకున్నాను మన వంకాయ కూరకి. అండ్ ఆయిల్ వేస్తున్నాను. ఆయిల్ కొంచెం ఎక్కువనే పడుతుంది బికాజ్ ఇట్స్ వంకాయ కాబట్టి ఎక్కువ వేయాలి, తప్పదు. ఆయిల్ హీట్ అయిపోయింది. నా నేను యాడ్ ఆవాలు యాడ్ చేస్తున్నాను. అండ్ దెన్ ఇది 1 teaspoon అండ్ 1 teaspoon జీలకర్ర. దాని తర్వాత మెంతులు కూడా కొంచెము లైక్ 1/4 teaspoon. ఈ కొంచెం వేగినాక మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఇప్పుడు చనా దాల్ యాడ్ చేస్తాను. దిస్ ఇస్ గన్ బి 2 teaspoons. 3 యాడ్ చేస్తాను, బాగుంటుంది వంకాయ కూర. అండ్ దెన్ 3 teaspoons ఆఫ్ ఉరద్ దాల్. బాగా స్మెల్ ఎంత బాగా వస్తుందో, అయితే ఎగిపోయింది అని మనకి తెలిసిపోయింది. అండ్ దీంతో ఎగిపోయింది కాబట్టి I'm gonna add 2 big spoons of onions. Alright, so నేను ఉల్లిపాయలు వేసేసాను. Now I'm gonna add garlic. I mean, not garlic, ginger. రెండు కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటాయి. సో 2 teaspoons జింజర్ యాడ్ చేశాను. అండ్ దెన్ కొంచెం పచ్చిమిరపకాయలు. సో ఇవి కూడా కట్ చేసుకున్నాయి. వంకాయ కూర కాబట్టి 3 teaspoons యాడ్ చేస్తున్నా. ఆల్రైట్, సో ఇవి ఏగుతున్నాయి కాబట్టి హెల్ప్ చేయడానికి I'm gonna add 1 teaspoon of turmeric. సో పసుపు 1 teaspoon యాడ్ చేస్తున్నా. అండ్ దెన్ సాల్ట్ కూడా 1 teaspoon యాడ్ చేస్తాను. సో కొన్ని కర్రీ లీవ్స్ యాడ్ చేస్తున్నా. అండ్ వెంటనే మూత పెట్టేసుకుంటాను, అప్పుడు ఈ కొంచెం మగ్గి బాగుంటుంది. అండ్ ఇప్పుడు నేను రైస్ పెట్టేస్తాను. మేము మామూలుగా అయితే బ్రౌన్ రైస్ వాడుకుంటాము, బట్ ఈ కర్రీస్తో వైట్ రైస్ ఇంకా బాగుంటుంది. సో ఈరోజు ఎక్సెప్షన్తో we're gonna do white rice. అండ్ ఇది బాస్మతి రైస్. సో మేము మామూలుగా అయితే 1 cup రైస్కి 2 cups వాటర్ వేస్తాము. సో I'm just gonna do 1 cup of rice and 2 cups వాటర్ వేసేసి రైస్ కుక్కర్లో పెట్టేస్తాం. ఇది కూడా అయిపోయింది. సో నేను ఇప్పుడు వంకాయలు యాడ్ చేస్తున్నా. అండ్ కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఆల్రెడీ ఇంత ముందర సాల్ట్ యాడ్ చేశాను, కానీ వంకాయలు మగ్గటానికి ఇంకొంచెం యాడ్ చేస్తున్నా. సో ఇప్పుడు మిక్స్ చేసేసాను కాబట్టి మూత పెట్టి ఇంకొంచెంసేపు మగ్గనిద్దాం. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు లాస్ట్ రెసిపీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఈ రోజుకి. అండ్ దిస్ ఇస్ గonna బి పెరుగు పచ్చడి, పొట్లకాయ పెరుగు పచ్చడి. సో ఫస్ట్ కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుందాం. అండ్ స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఆయిల్ వేసిన తర్వాత ఒక 3 రెడ్ చిల్లీస్ వేస్తున్నా. అండ్ దెన్ ఇప్పుడు 1-2 teaspoons ఉడద్ దాల్ వేసుకోండి. అండ్ దెన్ ఆల్సో ఒక 1-2 teaspoons చనా దాల్. అండ్ ఇప్పుడు ఒక టీస్పూన్ ఏమో ఆవాలు అండ్ ఇంకొక టీస్పూన్ జీలకర్ర. సో ఇవన్నీ కాసేపు కుక్ అయిన తర్వాత మిగతా వేసుకుందాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు తాలింపు కూడా అయిపోయింది. అండ్ I'm gonna యాడ్ ఒక 1 spoon చిల్లీ వేస్తున్నాను. సో 1 tablespoon. అండ్ కొంచెం కరివేపాకు కూడా వేస్తాను. అండ్ ఆల్సో ఒక 1 big spoon ఆనియన్స్. సో ఇవన్నీ మిక్స్ చేసేసుకొని మళ్ళీ కొంచెం కుక్ అయిన తర్వాత పొట్లకాయ వేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఈ ఆనియన్స్ కూడా కుక్ అయిపోయినాయి. అండ్ now I'm gonna యాడ్ ద పొట్లకాయ. సో ఇది మనం ముందర సాల్ట్ అండ్ టర్మరిక్ వేసి ఎక్సెస్ వాటర్ వచ్చిందని చెప్పాను కదా, ఆ వాటర్ మొత్తంని తీసేసాను. సో now it's just dry పొట్లకాయ and I'm gonna add it in here. సో ఇది యాడ్ చేసేసి కొంచెం మీ టేస్ట్కి అకార్డ్ అయినట్టు కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోండి.
అండ్ దెన్ కొంచెం పసుపు కూడా వేసుకోండి. సో ఆల్రెడీ మనం మిక్స్ చేసినప్పుడు సాల్ట్ అండ్ పసుపు వేసాము, అందుకని ఎక్కువ వేయక్కర్లేదు, బట్ మీ టేస్ట్ని చూసుకొని వేసుకోండి. అండ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది మొత్తము కుక్ అయిన తర్వాత గొడగన పక్కన తీసి పెట్టి కాసేపు కూల్ అయ్యిద్ది, అప్పుడు మనం పెరిగేస్తాం దీంట్లో. ఓకే, సో ఇది పొట్లకాయ కూడా ఆల్రెడీ కుక్ అయింది. అండ్ కుక్ అయిన తర్వాత నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి కొంచెం సేపు వెయిట్ చేయి కూల్ అవ్వనిచ్చాను. సో ఇప్పుడు నేను ఇది పెరుగుని విస్క్ చేసేసి కొంచెం పసుపు అండ్ కొంచెం సాల్ట్ వేసాను. అండ్ ఐమ్ గోనా మిక్స్ దిస్ ఇంటు ద పొట్లకాయ. అండ్ ఇది మనం మిక్స్ చేసేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకుంటే ఇది కూడా రెడీ అయిపోయింది. సో ఈరోజు మార్నింగ్ నాయనమ్మ అండ్ అమ్మమ్మకి ఫోన్ చేసి ఈ వెజ్జీస్తో ఏమేమి రెసిపీస్ చేయొచ్చు అని అడిగి ఆ రెసిపీస్ మేము మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాము. సో ఇది పప్పు కూడా చాలా బాగా మ్యాష్ అయింది. అండ్ ఇప్పుడు నేను కొంచెం సాల్ట్ వేస్తాను దీంట్లో. సో ఒక 1 స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేద్దాం కొంచెం. ఓకే, అండ్ మళ్ళీ ఇంకొకసారి మ్యాష్ చేసేసుకొని దీంట్లో మనం సాయి చేసిన తాలింపుని యాడ్ చేసేస్తాను. ఇప్పుడు మా పప్పు చాలా బాగా స్మెల్ వస్తుంది, లైక్ సొరకాయ, ఫ్రెష్ టొమాటోస్ స్మెల్ అయితే చాలా బాగుంది. అండ్ ఇదేమో సాయి ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసిన తాలింపు, సో ఇది కూడా యాడ్ చేసేస్తా. ఓకే, సో ఇప్పుడు తాలింపుని బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని పప్పు ఇంకా రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడే మా కుకింగ్ కంప్లీట్ అయింది. అండ్ యాజ్ యూ గైస్ కెన్ సీ అన్ని డిషెస్ ఇక్కడ పెట్టాము. Yeah, so ఇప్పుడు we're gonna do the best part. We're gonna taste everything. ఆల్రైట్, సో ఫస్ట్ పప్పు వేసుకుంటాను. And this is సొరకాయ పప్పు. సో సొరకాయ పప్పు పైన మంచిగా నెయ్యి తాలింపు వేసాం కాబట్టి స్మెల్ కూడా చాలా బాగా వస్తుంది. Yeah, and also like మేము అన్నిట్లో కొత్తిమీర కూడా పైన పెట్టాము, సో అది కూడా ఫ్రెష్ టేస్ట్ ఇచ్చిద్ది. సో ఇది పొట్లకాయ పెరుగు పచ్చడి. అండ్ మాకు పెరుగు పచ్చడి చాలా ఇష్టము. ఏ వెజిటబుల్తో అయినా పెరుగు పచ్చడి అయితే చాలా బాగుంటుంది. అండ్ దెన్ వంకాయ ఫ్రై. The వంకాయ fry looks really good. Like చూడటానికి చాలా బాగుంది. చూడటానికి అన్నీ బాగాలే కానీ టేస్ట్ చేసినప్పుడే తెలిసిద్దే ఇది నిజంగా బాగుందని. And then last but not least, my favorite గోంగూర పచ్చడి. అండ్ మీ సంగతి నాకు తెలియదు కానీ ప్రతి మీల్లో కంపల్సరీ నాకైతే నెయ్యి ఉండాలి, బికాజ్ చాలా చాలా యమ్మీగా చేసింది. సో చాలా నెయ్యి వేసుకుంటున్నాను కదా. థ్యాంక్ యూ. ఆల్రైట్, సో ఫస్ట్ ఏం ట్రై చేద్దాము? Should we try పప్పు and పచ్చడి? ఓకే. సో రైస్ కూడా ఇప్పుడే అయిపోయింది, వేడిగా ఉంది, బాగుంది. సో మీ అందరూ ఏం చేస్తారు? మీరు కూడా పచ్చడి పప్పు కలుపుకొని తింటారా లేకపోతే సపరేట్గా తింటారా? నేనైతే కలుపుకొని తింటాను, అప్పుడు ఎక్స్ట్రా టేస్టీగా ఉంటుంది. యా, కలుపుకొని తింటే రెండు బాగుంటాయి టుగెదర్. Right, I'm gonna eat it. They taste so good. చాలా చాలా బాగుంది. ఆ నెయ్యి టేస్ట్, దాని తర్వాత గోంగూర పుల్లగా చాలా బాగుంది. Yeah, and like spiciness కూడా కరెక్ట్గా ఉంది. సో లైక్ పప్పు కొంచెం స్పైసీగా ఉండేది అండ్ పచ్చడి స్పైసీగా ఉండేది. సో ఆ రెండు మిక్స్ చేసుకుంటే రెండు చాలా బాగున్నాయి. నెక్స్ట్ వంకాయ ఫ్రై. అండ్ ఫ్రైస్ చాలా వెజిటబుల్స్లో బాగుంటాయి కానీ వంకాయతో స్పెషల్గా ఉంటుంది, ఎందుకంటే
కొంచెం ఇట్లా మెత్తగా అవ్వదు కాబట్టి చాలా బాగుంటుంది. ఫ్రై లాగా ఉండదు అండ్ కూరలాగా కూడా ఉండదు. వంకాయ ఫ్రై కూడా చాలా బాగుంది. Yeah, especially vegetables కూడా farm fresh and organic kabatti, they taste really good. And then next we have potlakaya peru pachadi. యా పెరుగు పచ్చడి అయితే చూడటానికి చాలా బాగుంది. అండ్ టేస్ట్లో కూడా Yeah, chala bandi taste lo kuda. It's really refreshing. అండ్ పెరుగు కొంచెం పుల్లగా ఉంది కాబట్టి చాలా చాలా బాగుంది. Yeah. So yeah, that's our Andhra and Telangana special meals. Meeru tappakunda any try cheyandi mee homes lo and let us know which one is your favorite after you try it. Yeah, and meeku next video series lo mem aim state cheyalani meeku anpiste, please leave that in the comment section below. Yeah, so me andarki oka state in particular chudalanpistunte let us know in the comment section below. Our state to vanta next time try chestam ee series lo. Thank you Lakshmikant Pothreddy uncle for inviting us to your beautiful garden. And me garden lo ee vegetables anni ichinanduku chala thanks. Definitely they enhanced our dishes flavor so much. Organic and fresh kabatti aa taste maaripoyindi. So thank you so much for inviting us to your garden, uncle. Alright, thanks for watching.